from the receptor to target proteins. So there are many messenger protein or signal transduction protein. We've been learned quite a number of them today, and the signal will come to target proteins, and the target protein will be responsible to give the cellular responses. Okay, do you have questions here? Guys? No. Okay, so you can stop me anytime and we can try to discuss about your questions, okay? So a signal molecule, the same signal molecule can induce different responses in different target cells. For example, acetylcholine is a neurotransmitter. It's secreted by our neurons. When acetylcholine is present, our heart beats more slowly because, as you can see here, but it has different effect in other cell system. For example, in salivary gland cells, tuyến nước bọt, if acetylcholine is secreted, the gland cells secrete the vesicle as the salivary. Or in skeletal muscle cells, acetylcholine induces these cells to contract. So you can see that the same signal molecule can be used by the body for different purposes. And the process is somehow well coordinated. Here you can see the same example, acetylcholine. As we said that in the salivary gland cells, it induces the secretions of salivary. And it's so that amylase, the digestive enzyme, can be secreted. And the digestion system is now active. In addition to the salivary gland cells, pancreas cells, tuyến tụy nhé, also secrete the other digestive enzymes, such as amylase or trypsinogenes. And you can see here again clearly that the different organs within our body, they coordinate with each other to do a function. Here, when we eat, the food should be digested, right? And in the stomach muscle, they contract to make the food smaller. And so somehow through the evolutions, our body have been optimized to use the same messenger to coordinate different organs to do some functions that so that we can let's say they do functions that they induce some effect in different cell targets, so they can communicate and make our body whole. And in the heart muscle, we have heard before that acetylcholine make our heart beat more slowly, right? And in Vietnamese, we have a term căng da bụng, trùng da mắt, đúng không? So if you imagine when we eat a lot, so we are full, and acetylcholine is secreted, our body concentrates on digestions, right? And acetylcholine also make our heart beat more slowly. It means that the blood flow is limited and less blood is go to the brain, so that's why we feel sleepy,
right? So we can explain it with our cell biology and biochemistry. So the second part is that we have different cell-to-cell communications. Acetylcholine, as we said, is a neurotransmitter. So it's secreted by neuron. So the signal is transferred by synaptic actions, as we see in the lower part, in the lower left part of the plot. On the other hand, we also have other kind of cell-to-cell communication. For example, through the blood stream, we call it endocrine. Endocrine, do you know what is the advantage and disadvantage of signal transductions through endocrine system? Does somebody know? Oh, can I have the question again? Mm-hmm. Should I repeat the questions? Yes. Yes, Okay. please. What is the advantage and disadvantage of signal transductions or cell communications through the endocrine? Like when hormone is transported through the bloodstream. Đâu là cái ưu điểm và nhược điểm của cái việc truyền tín hiệu qua hệ nội tiết? My first guess on the advantage is that it's very fast. How fast is this? I cannot answer that. Probably the speed of the bloodstream as well. If you imagine when the cells secrete hormone, how long it takes for the cells through our body to get the signal. It depends on, of course, distance of the cells, target cells, right? Do you think it's real fast? If you, for example, if you compare with the signal which is transported by neurons, which one is faster? What do you think? I The think signal it's the neuron. is faster. Right? Yeah, it's right. Neuron, so synaptic signal cell communications or signal transductions is faster. So cell communication through the endocrine system is more slowly. It's more slow. It's slower. But it can affect just a small or big number of cells. Can you guess? Is more selective. So it can't, all the cells in our body, they can receive the signal, right? I guess no. No? Okay. Yes. You guess? Yes. Yeah. For example, hormone, sexual hormone or growth. So during the puberty, we have so our so the kids, or actually they are not kids, more
adolescents, they grow very fast, they grow very quickly, and because at this time our body secretes a lot of growth hormone to make them so they make their body grow fast, and also they have many chance to be an adult. And so actually, if a signal is transported by the endocrine system, it's traveled with the bloodstream or through the bloodstream, and it's go through our body, right? So using the endocrine, the signal can affect many cells, different cell type, many different organs. The disadvantage is take time. It depends on the distance of the target cells from the effector cells, but generally it takes quite a long time. Okay, so somebody told me that she doesn't think that it can affect all the cells in our body. It's also correct, but what happened here? Can you tell me, please? Tức là cô nói là nếu mà chẳng hạn như truyền tín hiệu bằng con đường nội tiết ấy, thì nó sẽ có thể nhé, dùng từ có thể nhé, tác động đến một số lượng rất lớn các tế bào cũng như là các cái các cái cơ quan khác nhau, bởi vì nó đi theo con đường máu mà, nó sẽ chuyển đến rất nhiều các tế bào đích, có thể ở xa và tức là coi như là tức là khoảng cách xa này, cũng như là các cái cơ quan hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên có một bạn nói là bạn ấy không nghĩ là nó có thể tác động đến tất cả các tế bào. Cái này thì cô nói đúng là nó cũng một phần như thế, đúng thật, và cô đang hỏi là các em là tại sao. Có thể là thụ thể không tương thích à? Yes, excellent. So we talk about ligand and receptor. So each receptor or each ligand need a specific receptor, right? A ligand can have several receptors, but the receptor is specific. So if the cells express receptor, they can sense the signal. If not, they can't, right? So thank you for your answer. So now we come to the next art of cell communications. Is paracrine or autocrine. Paracrine or autocrine is something like what we saw in the video I showed you at the beginning. So when the neighbor cells, they secrete a signal molecule, and the neighbor cells and the cells in the neighborhood can sense the signal. It's paracrine. And if a cells produce a signal, and this cell sends itself the signal, it has receptor for its signal. They call it autocrine. Yeah. So what is the advantage and disadvantage of these actions? Can somebody tell me, please? It's actually based on the illustration. Maybe they can target many cells at the same time. Mm-hmm. And they can transfer the signal very quickly. mm-hmm. And the disadvantage is they just can transfer the signal with the neighbor cell, but not the other cell with the far distance. Yeah, very good. So, so they can transfer the signal very quickly and quite specifically, right? It just affects the neighbor cells. So it's more or less a local signal. On the other hand, they can affect a number of cells, as Ming said, but if
you compare to the endocrine system, I think the effect is real local, and they can't, and the effect is not far as far and as many cells as the endocrine, right? So it's quite specific too, because the signal locally. Yeah. The third art of cell-to-cell communications is synaptic. What we talked already about acetylcholine is a neurotransmitter and is secreted by the neurons. It affects a number of cells, like the heart muscle cells, also the gland cells, stomach muscle cells, and so what is the advantage of this system? I think now it's easy. Can you tell me what's the advantage here? Please. It transfers signal quickly. It happen very quickly, right? It can happen within milliseconds. And so, for example, adrenaline. When we are danger, so our body secrete adrenaline to help us to fight against this dangerous stuff, to protect ourselves. That's why we can survive. And in this case, in this dangerous situations, our body has to act very quickly. It cannot go, or the signal cannot be transported to the endocrine system, because it takes minutes or even hours. So it's something that it required the cells to intimately respond to the environment, right? So in this case, they use synaptic signal conductions. So the disadvantage of the system, synaptic system, is that you need neurons, right? You need axons that go to a long distance to target cells. The other advantage that I forgot to tell you is quick, but it also can transfer the signal to a long distance, similarly to the endocrine system, right? And it's also very specific, because the neurons can direct to the target cells and just induce response in the specific target cells that required. Okay. Something like when we call somebody using the telephone or mobile phone, we need internet, we need Wi-Fi or something that we can use it. We need the system allow us to make a call, for example. And it's happened very quick, is the advantage. Yeah. So the last cell-to-cell communications mechanism is contact dependent. Contact dependent is the cells, two or several neighbor cells, just when they stand close together, they interact with each other, and they communicate with each other through receptor and signal molecule, which are found on the membrane of these both cells. So what do you think is the advantage here and disadvantage? So I think the advantage is quite quickly, because with the neighbor cell, when the cell need to be signaling, so we have once or the cell carry the signal right there. But the disadvantage is that signal just be able to
affect to the neighbor cell, but not the further cell in the body. So it's very specific, right? Because just the cells has like a receptor and stay very close to the neighbor cells, they can react. And it's also happened very quick because these cells have direct contact. So on the other hand, it cannot affect for longer distance. For example, it's compared to all the other cell-to-cell communications mechanism, it have the most local effect. Can you imagine what kind of cells they require such kind of cell-to-cell contact or signaling? You I guess that you haven't. I think it's the cell of the immune system. Okay, the immune system. When the immune cells, they be careful a little bit. The immune cells, when they get mature, when they differentiate. Do you know where the T cells, for example, or B cells, they get mature? Và em có biết tế bào T thì sẽ trưởng thành ở đâu không? Và tế bào B nữa? Tủy à? Tủy xương á? Em đoán đi. Ok, thế này nhá, nó ngoài lịch một tí thì cô sẽ nói tiếng Việt cho bạn em dễ hiểu một chút. Hay là muốn nói tiếng Anh nào? Tiếng Việt ạ. Ok, thế thì tế bào gốc tạo máu ấy thì được hình thành ở trong tủy xương thật và được giữ ở trong tủy xương. Người ta có thể huy động ra máu ngoại vi, nhưng mà thường là người ta sẽ phải dùng các cái chất kích thích. Thế còn tế bào T và tế bào B nhá, tế bào B thì ở trong tụy spleen, được không? Còn tế bào T ấy, ở trong thymus, cô nghĩ tiếng Việt gọi là tuyến ức nhé, nhưng mà 100% bây giờ cô đã không dám chắc lắm đâu, nhưng mà tiếng Anh là thymus, được không? Tức là nó có những cái vùng mà nó tế bào B, tế bào B cũng được gọi là trưởng thành ở trong các cái hạch nữa, tức là các cái hạch bạch huyết ấy, cô đang lúc nãy nói nhầm. Và nếu như tức là ở trong các cái tế bào đấy thì nó có cái gọi là cái vi môi trường của tế bào để nó phát triển, và trong đấy có các cái tế bào trong ổ, và ở trong đấy thì nó gọi là nó truyền tin, đúng là lúc đấy thì truyền tin giữa các cái tế bào miễn dịch, tế bào B, tế bào T với tế bào trong ổ thì rất nhiều thông qua cái quá trình tức là tiếp xúc trực tiếp này nhá. Nhưng mà nếu như các cái tế bào miễn dịch trưởng thành rồi ấy, thì nó sẽ tìm thấy ở trong máu, đúng không nào? Nó được tức là nó được giải phóng vào trong máu để nó phục vụ các cái chức năng cụ thể, ví dụ như là bạch cầu thì là để chống các cái tác nhân xâm nhiễm. Thế thì lúc đấy thì cái cell contact thì lại không còn quan trọng nữa. Các em có thể hình dung đúng không? Bởi vì lúc đấy nó được vận chuyển ở trong mạch máu rồi, và lúc đấy thì cái quá trình mà cái truyền năng lượng qua cell contact thì là ít. Lúc đấy thì lại chính là cận tiết và tự tiết, là chính là cái paracrine với autocrine ấy thì lại quan trọng, được không? Tại vì cô muốn cái này bọn em bóc tách ra để cho chắc chắn một tí. Nếu như nói về trong tủy xương thì ví dụ như các tế bào gốc tạo máu thì nó cũng nhận được tín hiệu rất chặt chẽ từ các tế bào trong ổ, và một trong những cái cơ chế, nó có 2 cái cơ chế chính hoặc là 3, thậm chí nó tham gia 3 cái cơ chế chính.
hoặc là cũng là cả 4 nữa, nhưng mà cái cơ chế gọi là suction nhất thì sẽ là paracrine, tức là cận tiết, và cái cell contact này. Ngoài ra nó cũng sẽ nhận được tín hiệu phần nào đó từ các cái hệ thần kinh nhá, được không nào? So now Em hỏi cái này một tí đâu không ạ? Em thưa cô, kiểu khi mà mình nhiệt miệng ấy thì cái hạch bạch huyết, những cái chỗ nơi như kiểu ở tai, ở cằm hay là ở dưới hàm nó bị đau ấy ạ, thì có phải là khi bị nhiệt miệng thì kiểu có các cái hệ miễn dịch nó sẽ huy động các cái tế bào B với T thì nó sẽ phản ứng với các cái tác nhân gây viêm, sau đó cái quá trình, cái sản phẩm của quá trình này sẽ được đưa về hạch bạch huyết thì nó sẽ khiến cho hạch bạch huyết bị sưng, nên là từ đấy mình sẽ bị đau những cái chỗ đấy, đúng không ạ? Thực ra để cô nói theo cái một chút nhé, thì nếu mà có gì hỏi thì lại hỏi tiếp nhé Châu nhé. Dạ. Minh đúng không? Em là Minh Châu ạ. Minh Châu ở rồi, cô thấy lỗi tên đôi khi cô tí đây nhá. Thì khi mà chẳng hạn như mình bị nhiệt miệng, hay là mình, tức là lúc đấy là mình, cơ thể mình đang phản ứng, có thể có những cái tác nhân khiến cho mình bị chẳng hạn như, không biết, cô cũng không dám chắc lắm nhiệt miệng có phải do herpes không, nhưng mà tức là hoặc là cơ thể mình đang phản ứng, hoặc là có những cái tác nhân tác động vào khiến cho lúc đấy các cái các tế bào miễn dịch được kích thích, đúng không? Cô không ở đây, tại sao cô muốn nói lại cái này, cái của Minh Châu ấy, bởi vì là em khá chú trọng vào tế bào B và tế bào T, nhưng ngoài ra ấy, nó còn có hệ miễn dịch innate immune system ấy. Cô rất là hay quên các cái từ tiếng Việt này nếu mà không dùng thường xuyên. Hệ miễn dịch kia là hệ miễn dịch B với T là hệ miễn dịch đáp ứng nhé, còn đây là hệ miễn dịch cô nợ sau tí nữa nhớ ra, innate immune system ấy, thì tức là các tế bào macrophage, monocytes, các tế bào bạch cầu trung tính, ưa axit, ưa bazơ, thì nó cũng tham gia, hay là tế bào tua nữa, nó cũng tất cả đều tham gia vào cái quá trình phản ứng lại. Thì đầu tiên là các cái innate immune system cells ấy, thì nó đầu tiên nó sẽ phản ứng trước, thì nó sẽ, cái vấn đề là các cái tế bào này nó sẽ tiết ra rất là nhiều cytokines, và nó kích hoạt cái hệ miễn dịch của chúng ta, khiến cho lúc đấy thì các tế bào B, tế bào T nó cũng coi như là được kích ứng, và nó lúc đấy nó bắt đầu kích hoạt cái quá trình mà cô hay nói là maturation of B cell and T cells ấy, tức là cái quá trình phát triển để tạo ra các cái tế bào B cells và T cell đặc hiệu để chống lại các cái tác nhân, được không? Chính vì nó kích hoạt cái quá trình gọi là phát triển của tế bào B, nên là các hạch bạch huyết sưng, được không nào? Và ngoài ra là tất cả các tế bào miễn dịch này nó cũng sẽ tiết ra thông qua cái con đường cận tiết và tự tiết này, được không? Để nó kích thích cái sự phát triển và hình thành các cái tế bào miễn dịch đấy, và các cái cytokines đấy nó khiến cho cảm giác đau, sưng và tấy, và thậm chí là sốt, được không nào? Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô. Đấy, thì tức là nó theo kiểu cái gì là nguyên nhân và cái gì là hậu quả ấy, Minh Châu ạ. Tức là không phải là vì cái hạch bạch huyết to ra mình cảm thấy đau đâu, được không? Mà nó là tất cả các cái tín hiệu truyền, các cái thông tin truyền tín hiệu này, lúc đấy cơ thể mình sẵn sàng và nó kích thích, khiến cho tế bào B nó sinh sôi nảy nở và nó trưởng thành, thì nó làm to hạch bạch huyết, và nó cùng với các cái cytokines tiết ra bởi tất cả các cái tế bào miễn dịch, thì nó khiến cho mình cái cảm giác đấy nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô. Thì cảm ơn bạn Minh Châu. Thì bởi vì qua cái ví dụ này thì các em sẽ thấy là cái cell signaling ấy, thực ra nó là một cái rất là sát sườn với chúng ta, tức là cái giao tiếp giữa tế bào và tín hiệu truyền từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào như thế nào, nó là những hoạt động diễn ra hàng ngày, và nó thật sự là sau này bọn em làm tất cả các cái, đúng là có rất là nhiều hướng bọn em có thể phát triển, nhưng mà chắc là nếu mà gọi là học sâu về cơ chế một chút là bọn em sẽ động đến cell signaling. Bởi như chúng ta nói là không có một tế bào nào hay cơ thể chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta không phải sống một mình, chúng ta sống trong xã hội, chúng ta tương tác với tất cả mọi người xung quanh, đúng không nào? So just come back to the lecture. So we have signal transductions, and we talk about the different art of
cell and cell communications, we have talked about that a signal can induce different cells response, and now we also have talked about the different timeline or how fast a signal can be transduced. For example, acetylcholine, it can stimulate skeletal muscle cells within milliseconds because it happens through the synaptic signal conductions, right? We talk about it happens very quickly. Insulin, when it's secreted into the bloodstream, and when the cells get the insulin signal, it induces glucose uptake immediately. Yeah, so it's happened also very quick. It's just up to seconds to minutes. On the other hand, we also have other signal. When it comes to the cells, and the cells receive the signal, the cell will give a response, but it delay. It happens after some minutes to hours or sometimes days. For example, when growth factors bind to its receptor on the cell surface, and it induces, it says the cells, it tells the cells, please divide. The cell needs quite long time to go into the cell cycle and divide, right? Or when it's induced apoptosis into target cells, it also takes hours. So here you can see that when a cell receives a signal, it can respond very quickly within seconds or minutes, or it can give an answer, or it can take a longer time to give an answer. And other points also, we have the cells have different ligands or receive different messenger molecule. It also have different art of receptor to receive the signal. And it's also, as we said, that many messenger or signal transduction protein involved in the signal transduction process. And now we will go from one part to the other. Just start with the ligand. We have two main ligands or signal molecules. We have hydrophobic and we have hydrophilic signal molecules. Do you know what is hydrophobe and what is hydrophilic? Hydrophobic là kỵ nước. Em không biết là em có nhớ đúng không, nhưng mà Đúng. Hydrophobic là kỵ nước này. còn hydrophilic là ưa nước. Okay. So hydrophobic, they don't like water. Yeah, they can they are soluble in lipid, right? Because our cell membrane that you have learned already with Miss Myung, yeah? The cell membrane is hydrophobic, similar to the hydrophobic signal, like sexual hormone, steroid, or retinic acid. So because the signal of steroid or retinic acid, they're hydrophobic, they enjoy lipid. They can go through the membrane. They are also small. They can move, they can cross the cell membrane themselves without any other molecule. And they can cross the molecule themselves and interact with the receptor in the cytoplasm. And when the receptor here activated, they can go into the nucleus and activate the cell's genes expressions. So you can see that here is in the first case, hydrophobic signal, small molecules, hydrophobic molecules, they can cross themselves the membrane and induce the signal. On the other hand, hydrophilic signal,
they can't cross the membrane. They need a receptor on the surface of the membrane to receive the signal, right? And this receptor, they can't move into the cells, so they need other signaling molecule to transport the signal from the receptor into the cells, right? So let's talk more in detail about the first case. Here we have small hydrophobic signal molecule, for example, cortisol. Cortisol is our stress hormone, right? It's a small hydrophobic molecule. It can cross the membrane and interact with its receptor in the nucleus, and it can. So here you can see it's cortisol. It can interact with its receptor in the cytoplasm, and when the receptor bind to the cortisol, it can move into the nucleus and activate gene expressions. So our body know, okay, now is a stress situation. We have to adapt it and to react to the reactions. So we need to produce other so proteins that prepare our body for the new situations, right? In the second situations, we have a hydrophilic ligand. And as I explained already, we talked previously, it needs a receptor, a specific receptor to receive the signal. The hydrophilic signal or ligand can be a small molecule like this, here, like adrenaline or acetylcholine in our sample previously, or peptide like glucagon for the liver. When it's received, glucagon is know that it should digest glucagon, or proteins such as insulin or growth factor. They are hydrophilic, they cannot cross the membrane. And as we talk about, it needs many other transduction molecules to transport the signal from the cell membrane into the cells. And the cells can respond in which it change their metabolism, or it can change the cell shape, or activate or inhibit cell expressions. So let's have a quick break, okay? So we can come back on 10:05. It's okay? Yes, okay. See you.